Bila shaka hii ni Ngware. Kipindi cha Ngware ni kipindi chako cha kila siku ya Jumamosi. Bila shaka baada ya taarifa zetu za West TV jioni, masuala mbalimbali tunayozungumzia hapa mtazamaji, siasa, ugatuzi, maendeleo. Pale ulipo mtazamaji, tunakuletea wageni wa haiba mbalimbali walioshikilia nyadhifa mbalimbali, wanaoazimia kushikilia nyadhifa mbalimbali, lakini bila shaka katika ulingo huo wa masuala ya siasa, ugatuzi na vilevile maendeleo. Mie ni mwasilishaji wa kipindi hiki, naitwa Dalmas Sakali. Hii leo basi tumefunga safari hadi katika kaunti ya Kakamega. Tupo mjini Kakamega hapa, japo pembezoni mwa mji wa Kakamega, kuzungumzia masuala tofauti. Katika kipindi hiki cha hii leo tutakuwa tunajadili masuala ya bila shaka maendeleo katika eneo bunge la Shinyalu, eneo bunge ambalo lipo katika kaunti ya Kakamega, na vilevile kando na hilo tutakuwa tunazungumzia swala zima la ugatuzi, bila kusahau masuala ya siasa za kitaifa, japo kwa jicho la kutokea katika uliokuwa mkoa wa Magharibi. Ninaye mgeni wetu ambaye yuko nami tayari, mzee wangu anaitwa Daktari Lungáho, lakini mbona niandikie mate wakati wino wenyewe upo? Kwa faida ya mtazamaji, labda Daktari Lungáho ni nani kwa faida ya mtazamaji? Thank you Dalmas. Before I say anything, kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunileta umbali huu, kwa kunipatia afya njema ndio nikafika wakati huu, kwa maana bila Mungu huwezi lolote. Na wakati wote mimi huwa nataka kuweka Mungu mbele kabla ya jambo lolote. Mimi kwa majina naitwa Dr. Antony Lungáho, mzaliwa wa Itenyi. Itenyi inapatikana katika Muranda Ward. Muranda Ward is found in Shinyalu constituency, and then Shinyalu constituency is found in Kakamega County. Kakamega County, one of the 47 counties in the Republic of Kenya. So I'm a true Kenyan. Karibu sana. Unapozungumzia Dr. Lungáho, kuna yule anashindwa daktari ya masomo, daktari wa sindano, labda tueleze kidogo kitaaluma. Hiyo kweli wanachanganyisha watu. Yes. Na hii daktari ni daktari ya kimasomo. Na Dalmas, ukifuatilia wale watu wamenijua, wale watu wameniona, ni bila nakuambia Mwenyezi Mungu. Mimi kwanza nimezaliwa katika familia hohehahe, ile maskini. Ukikaa ndani ya nyumba unaona nje, unaona the sky. Chakula kupata ilikuwa ni shukrani, ni uwezo, yani sio katika uwezo wetu. Mungu atusaidie ndio tupate chakula. Getting a meal, putting a meal on the table was a major challenge. Going to school, paying fees was a challenge. Up to Form 4 nilisomesha na missionaries. Na nilitaka kusoma sana. Nataka nikupatie historia kidogo, ndio sababu nikapata PhD imenitoa wapi. Nikasomeshwa na missionaries kuanzia Form 4 mpaka Form 1 mpaka Form 4. Na wakaniwachia Form 4, basari yao ikaisha. Nikaajiriwa kama karani. Na wakati niliajiriwa karani, nilitaka kusoma sana. Nikaenda kufanya diploma ya kwanza, ya pili, nikaingia undergraduate, nikafanya undergraduate, nikafanya masters degree. Nikikuambia hivyo inaonyesha ni PhD kimasomo na sio kimatibabu ama degree nyingine. PhD is a PhD, a doctor of philosophy. And a philosopher is a thinker. So wakati nilimaliza masters 2014, nikaona mimi navaa kofia naweka ndio wananisomea. Na hawa jamaa wengine wanaenda wanapiga makoti chini, alafu mtu anachukua kofia anafanya namna gani akamwekelea. Na nikasema kama hawa wanaweza wekelea kofia, wenyewe wajivalishe, kwa nini na mimi nisi? Na between 2014 and 2018, record of less than 4 years, nilijaribu nikapata PhD. It's a doctor of philosophy in supply chain management, and we are not more than 30 who are holding a PhD in supply chain in the Republic of Kenya. Thank you.
Umefanya kipindi changu, I'm almost changing it from politics, devolution and development to actually be inspirational. But anyway, I'll be as careful as possible not to change it. Unapozungumzia safari yako ya ukuaji, unaweza ukasema kitu gani ambacho kilikumotivate kuweza kusonga pale juu? Kwa sababu mimi nawe tunafahamu kwamba umaskini ni mojawapo ya changamoto kubwa kabisa katika eneo hili la magharibi, na kuna mtazamaji ambaye nitazama pale lakini akata tamaa kutokana na changamoto nyingi anazopitia kutokana na ugumu wa maisha. What was pushing you? I want to tell you a thing. Previously we used to say that the sky is the limit. Nowadays the sky is no longer the limit. Now people go past the sky into the planets. You know, those ones are beyond the sky. Sasa nakuambia changamoto yangu ya maisha ndio ilinifanya nikawa inspired. And the person who really inspired me in my life was my mother. God let her soul rest in peace. My mother, in fact nikisoma mimi hata nilikuwa nasomea mama yangu. Nilikuwa nataka mama apate, nimesoma nimefika, because mama alikuwa ananiambia watoto wangu sina cha kumpatia, lakini mfanye namna gani upate masomo. So ile changamoto tulipitia ya umaskini, it really motivated me to be what I am today. Ili nifanye namna gani nijiokoe kutoka umaskini na mimi nipate kuokoa wengine wale wanaishi maisha kama yangu. I remove poverty from myself and our family, and also assist those vulnerable families to come out of poverty. That has been my inspiration. So what do you do now? Unafanya nini sasa hivi, daktari? Dalmas, my story, as I told you, has been long. I completed my O-level in 1981 and scored the 2nd division. And those days, without going to Form 5, you stop there. And as I told you earlier, fees yangu ililipwa ikafika Form 4 na ikaisha. Sasa sikupelekwa na missionaries Form 5. Lakini sababu nilikuwa nimefanya vizuri sana katika kiwango ya Form 4, nikaajiriwa direct kama karani. My first job was the Kenya National Bureau of Statistics in 1982 as a clerical officer. Na nikafanya kazi ya ukarani for close to 20 years. Nikijaribu kusoma, na wakati huo si ati sisomi, niko karani lakini naenda shule. My first examination nilipita 1987. Immediately 4 years after being employed as a clerical officer proficiency examination course. Na nikatoka hapo nikaendelea kusoma, nikakuja nikaanza kupata promotions. Because of the papers I had gotten. My stepping stone was in the year 2007, vile nilikuwa seconded as a professional supply chain management officer to the World Bank. There's a project that was working in Western Kenya on community development and flood mitigation in Budalangi and Western as a whole. Na nikaenda nikafanya interview, akaona makaratasi yangu ni mzuri, nikaajiriwa hapo kama supply chain management officer. That was now 2007 as a stepping stone. Na nikafanya na hiyo project ya World Bank for close to 10 years, na nikarudishwa mwenyewe, nikarudi treasury. Nikasema term yangu imeisha, nikarudi treasury in the year 2010 towards 2010. Na nikakaa treasury for like 6 months. Ofisi ya control of budget ilikuwa inaanzishwa, na control of budget alikuwa anatafuta ofisa mwenye akona integrity, na akaulizia wale watu sisi tunasabu, unajua nasabu watu, akaambiwa mimi sijui yule alimwambia kuna mtu fulani integrity yake tumeijaribu. So nikachukuliwa 2011, nikaenda kuanzisha control of budget as the head of procurement. Nimeserve control of budget from 2011 up to this year, in the year of the Lord 2020 July. Na nikatoka because of also my good track record. Kuna parastato imeanzisha Kenya mpya, inaitwa Nuclear Power and Energy Agency, NUPEA. Na hii inataka kuleta umeme wa nuclear katika Kenya. Nikaambiwa they need people who have experience, people who can be able to drive change
within the sector, na nikachukuliwa. Saizi nafanya na nuclear power and energy agency as a deputy director in charge of supply chain management from July this year. So I've served the Republic of Kenya for close to 36 years. Wow. From 1982 as a cleric officer, I've gone through all the ranks, middle level management. I'm now senior management. Now I'm a policy level making decisions. You make policies that will affect the decisions. That is what I'm currently. Nimesikia ukitaja Mwenyezi Mungu on 3 occasions, and I'm just thinking, are you also a pastor? Because nimesikia ukitaja mahali. Yeah. Most of the time I've been whenever I go, I think it is in our family, because my grandfather ndio alianzisha Friends Quakers in 1902 in Kaimosi, the first African missionary to be converted by Quakers. So I'm from the missionary line. So kukaa wangu alikuwa ule number 1. Alafu my father, my mother, all of us have grown through the ranks. There is one book which I always like to quote. If you go and read the book of Nehemiah 2:17, and that is what I tell everybody. The book of Nehemiah 2:17 says that you see the trouble that we are in, how Jerusalem has been destroyed, how the gates have been burned. Let us rebuild the broken walls of Jerusalem so that we do not become a disgrace anymore. Look at it, your family, look at Jerusalem from even a family perspective. Familia zetu zimevunjika. Look at where you come from, even schools. In terms of education, our schools, things have gone highway. Everywhere things are not working. Go back and look at the national level. Things are not working well. So equate Jerusalem to your family. Equate Jerusalem to your country. Equate Jerusalem to your county. And then now all of us, if all of us can emulate and say, you see the trouble that we are in, then you don't sit there. You start making a step towards at least changing whatever that is bad. And that is what I advocate. And that has been my inspiration. That has been my policy. Things are not working well. I don't sit back. I make a step. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Yule bingwa pale anafanya kipindi cha Praise Mix upande wa runinga kila Jumapili. Naona you'll also be very resourceful kwake. Mwambie anialike. Na niko tayari sana kuja kuhubiria watu. Lakini labda turudi katika masuala ambayo umekuwa ukizungumzia. Eneo hili la magharibi lina wasomi wengi kweli kweli. Watu ambao wameweza kusoma hadi kiwango cha profesa, doctor na kadhalika. Watu ambao wanafanya kazi katika viwango vya juu kweli kweli. Do you really think mchango wenu katika kuweza kubadilisha sura ya eneo upo? Katika kuweza kuhakikisha kwamba eneo linaimarika katika nafasi mbalimbali ambazo mnahudumu, kuweza kubadilisha mtazamo wa kieneo, kwa sababu eneo hili tunapozungumzia kampuni, viwanda mbalimbali vimeporomoka, umaskini unaendelea kuongezeka kila kuchapo, viwango kijumla hali si nzuri. Unahisi kwamba wasomi wa eneo wameweza kuangusha eneo? True, Dalmas. Let us just look at Kakamega. Who was invited in Kakamega? Nani imeinvest here? Si ni watu wa nje? Na sisi wenyewe? We have been a letdown to the society. But I want to pull myself out of it. I put myself there, and then I now have to justify why I'm pulling myself from that kind of people. Tuko na wasomi hapa, shida yao, they do not invest back at home. Even in Nairobi, when you follow them closely, you will find they have not invested anywhere. They still stay even in rental houses. That is the main challenge. How am I pulling myself out of it? Mimi mwenyewe niliona ile shida tuko nayo Shinyalu. I saw the kind of situation that we are in Shinyalu. Nilikuwa naona magari zinatoka hapa Kakamega zinaenda kubeba watoto wapi? Shinyalu zinaleta shule hapa Hill School hapa Kakamega. This time I was discussing with somebody. Nikamwambia hata hapa Shinyalu hatuna hoteli nzuri. Mwalimu John Mukea is still alive. He challenged me. Akaniuliza, wewe kama huwezi jenga Shinyalu ukaidevelop, who do you expect to come and construct for you? He taught me something. From there,
I said all my investment will be where? In Shinyalu. And true. Nimejenga shule. Bridge Star Academy iko Shinyalu. We want to ask. In fact, this is a question I've been asking. All previous APs in Shinyalu, and I want them to challenge me. All political aspirants in Shinyalu, from the 60s up to now, can they tell me any single investment they have put in Shinyalu that is creating employment? And then we start crying. We cannot create employment unless we invest. The only way to develop and change is through investment. And you expect people to come from out? Look at what is happening. Not that I'm biased. Somalians, Horia now are investing in Shinyalu. Where are our people? You want to tell me the land they're investing in, they are brought from heaven? From where? From the moon? No, it is there. And you are there. And then we start crying at watu wa nje wamekuja, wameanza kutunyang'anya, and we are there watching. We must think and take a 360 dimension change so that we look at and start by yourself. Not you. Ask yourself, I'm in a position. Ni nini nafanyia Shinyalu? Lakini Dr. Lungáho, najua kwamba wewe vilevile siasa iko katika damu. Wanasiasa wengi hawapendi an empowered citizen. Wanataka yule mwananchi ambaye ataendelea kuishi on handouts, election in, election out. Hiyo ni kasumba tuko naye. Kasumba mbaya sana inatakana tutoe. How do you feel when people day in day out are coming for handouts from you? Why? In fact, if you want any society to progress, empower your people. I would like a situation where I'm going for an arambe. I have 10, 20 people that I can ask, nisaidie na pesa kidogo naenda. If they give me 1,000 each, I have 20,000. Nikiongeza 20, I'm well off. That is the situation I envisage. That I want an empowered community, a community that is not borrowing. If you have a community that is not poor, they make decisions. They are independent-minded. But why do they want? Why do we politicians want it? So that we can manipulate. So that we use poverty and manipulate their thinking so that they continue only praising your name even where you are doing wrong. How many people can stand in the society and question what is happening even at national constituency level? We know things are going bad. But because we want handouts, we don't stand up. Our people must change. Mimi nimeanza na mimi na nimeinvest. Where? In Shinyalu. Where I come from. Then after I've invested in Shinyalu, watu wa Shinyalu wametosheka, now come to Kakamega County. Okay, nikishamalizana na Kakamega County nimeinvest I'll go and invest now in Nairobi. That is the way I'm thinking. Nafasi ambayo unaishikilia sasa hivi bila shaka si nafasi ndogo. Ni nafasi ya naibu mkurugenzi katika kampuni kubwa kweli kweli ama shirika kubwa hilo. Unaweza ukasema nafasi hiyo inawapatia fursa gani wakazi katika eneo hili la magharibi? Bila shaka katika nafasi ambayo unashikilia sasa. Thank you Dalmas. Nataka sitataja majina. But in my position, na mtu hata akiniweka kwa ukuta sana, naweza toa majina. In my position, however small it was, nikifanya katika Kenya National Bureau of Statistics, I was a very small person. But wakati wa census, nilikuwa nahakikisha nimeajiri watoto. Na watoto wa nyumbani, si eti wa kutoka huko, so that at least wapate kitu kidogo. Wakati nilimove nikitoka Kenya National Bureau of Statistics, na nikaingia control of budget, sitataja majina, lakini ikikuja sana katika uwezo wangu ule mdogo, sidhani kama nimeajiri watu, sio kuajiri, nimejaribu kuweka not less than 20 people and I have the names from Western. Not through corruption, not through what, but through the right, correct means people with the qualifications who deserve to get those jobs. And when you assist somebody who is qualified, who has the papers, it's nothing. Tumejaribu control budget watu wako. Nuclear power ndio sasa tumeingia.
Na mimi nimesomea supply chain. Supply chain kuna vikundi vitatu. Moja wanaita youth, women and people living with the disability. Tunajaribu sana. Nimejaribu kuambia hata watu wetu huku nyumbani, jaribu mrejeshe, if you are a women register group, kama mko youth, kama, and then we move. We start with our constituency, because money comes at the constituency level, and at every source where public funds are channeled, you must reserve 30% for these three categories. We start there. We go to CDF. We ask, where is our allocation for youth, people living with disability and women? We start from there. Ndio tujaribu kuona vile tunajaribu, you know, wamama ndio wetuongo the backbone, uti wa mgongo wa familia. So if we can empower the wamama, the families are okay. Almost about 50% of the population, have been a statistician, is composed of the youth. Now, if you also empower this percentage of the population, then you are empowering the majority of the Kenyans. People living with a disability have had no say within the society. People want to keep them off, but we are now saying these people who are living with that disability, can we see how we can bring them on board? So those are areas which we can come out and really assist our young brothers, sisters and mothers, so that they can also be able to compete both locally and nationally. Duru za kuaminika hapa na pale zinasema kwamba wewe unalenga kuweza kumngoa mamlakani mbunge wa Shinyalu Kizito Mogali katika uchaguzi ujao. You can either confirm or deny. Dalmas, mimi nimesema kila kitu naweka Mungu mbele. Na there is always no right time. But as you must make a decision, the worst mistake we always do is to say that people pushed me into it. Sawa sawa. Mimi mwenyewe nimeiva. Ilishikana na Hamasi 2002, nilimfanyia campaign, nikamuingiza siasa, akaingia bunge. Nikakuja nika campaign na marehemu Dileji, let his soul rest in eternal peace, 2007, akaenda ndani. Wakati Dileji alikufa, nilisikia uchungu, because we were too close. We were just too close. I took a back seat from politics. So from around 2009, I decided not to venture into politics and not even play an active role. So I sat back. 2017, people are calling me to go into, I told them I was not ready. I made a decision, 2022 naingia kiwanjani. These seats, I want to tell you, sisi ndio utafanyanga makosa. Political seats are not personal seats. They belong to the public. Because you only read the Constitution of Kenya, the opening statements. We, the people of the Republic of Kenya, we enact this Constitution and give it unto ourselves. But then it goes further and says that the powers belong to the people. But through representation, we delegate to them. But after delegating those powers to those people, they become our masters. That is the problem. I want to tell the public that we, the public, are the bosses. They are not their bosses. We are only donating. Sasa, nobody can go there and say that nataka kungolewa. No, it is the people's seat. It belongs to the public. If the people in Shinyalu will feel sufficient and adequate that I'm able to represent them, why not? And I'm ready. And I'm ready, and I'm going in, and I'm taking that seat. Wazo gani jipi ambalo unalileta katika bila shaka meza ya Shinyalu? Kwa sababu wewe si wa kwanza, vile umesema kulikuwa na Lisamula, kumekuwa na Lidechi, kumekuwa na Hamasi, kumekuwa na Kizito. Kizito alikuwepo vile vile kule nyuma. Kwa hivyo haitakuwa mara ya kwanza Shinyalu inakuwa na mbunge, na wale ambao wamewania kiti hicho ni wengi hata zaidi. Kila uchaguzi labda watu zaidi ya 10 wanataka kuwania kiti hicho. Ni wazo gani jipi ambalo unalileta mezani? Sandy Dalmas, I want you to look at
the Constitution of Kenya still, and then you read Article 10 under the principles governing the Constitution. And we always say, whenever you are trying to enact a policy, when you are trying to implement a policy, the following shall be the principles that are guiding anything you want to do. And one of the main critical issues is what you call public participation. Under the guiding principle of the Constitution, we have not embraced public participation the way it should be. We go and buy 20 people, we put them somewhere, tunawasomea what we want, and then tunasema there has been a public participation. The first thing I would want us to do is to create awareness. Create total awareness about the roles and the responsibilities of the public in the use of public resources, that they have a major say. And you also got what we call social audits. Social audit is where you are empowering the locals so that they have the skills to be able to interpret and evaluate the projects that you have undertaken with a view of trying to find out whether value for money has been achieved or not. I want to empower the locals through public participation and creation of social audit framework so that they can be able to put us who are in the leadership under a microscope for purposes of transparency and accountability. And that is the way to go. Lazima uwe mbunge ndipo uweze kuempower watu wako? I mean you've been doing it. Yes. Kulingana na vile umeeleza muda mchache uliopita. Lazima uwe mbunge ndipo uweze kufanya mambo yote. Kwa sababu nakuuliza hivi kwa sababu safari ya kuwa mbunge huwa si safari rahisi. Na nimeweza kuona baadhi ya watu wakiinua mikono wakijuta wakisema kwamba ni nini niliingia ndani ama mambo ya siasa. Labda umewania kiti hujafaulu, ndivyo hivyo hali ndivyo na kadhalika. Must you be the member of parliament for you to empower your people? Not at all. Not at all. The way I want to say, I always want also, I want to talk about myself. Because I've done things to empower the people of Shinyalu without necessarily being an MP. And I want to tell them, and you go there, the data is there. The record speaks for themselves. So that if I tell you I've done this, you go there, you find it is there. I want to tell you, I'm one of those people who started... that is all called in a normal setup. You look at the social, economic, and the political aspects of the inhabitants that you are staying in. The first thing, in 2003, I constructed the first shelter for an orphan. Not orphan, a widow. Pole. There was a widow hapo Madioli. Ukienda hapo Madioli, you ask, watakuambia yes. 2003 I was still very young. Hata sikujua hiyo maneno. Nikajengea mama mmoja hapo nyumba na mpaka waleo hiyo nyumba bado iko. So when I talk about shelter, it is something I started in 2003. And as we're talking now, I've used my personal money to construct close to 18 houses for widows spread across the constituency. That is empowering. Because one of the big agenda 4s, I started the agenda 4 in 2003 before even the government knew there would be agenda 4, and housing is one of the big agenda 4 because shelter is important. So I've empowered the people and especially widows. My category has been widows, although I went out and assisted others who didn't have it because of their status. So I put shelter aside. Look at education. Somewhere also before 2003, that's around, just less, in the year early 2000, I took a young boy, the father died. The boy was doing so well in choir. It was about 10, 12 years at standard 4. I took that boy under my custody, stayed with the boy, educated him through primary, through secondary, took him to college. He's now a teacher. Anafundisha Injera Primary School as we're talking now. He's now a role model in the society. He's married, he has a family because of empowerment that came. So education also started in the year 2000. As we're talking now, I have 40 students in secondary schools who I'm educating, not using bursary from the public coffers, but using my own money
without a donor from my savings. That is empowerment. I want to continue. Infrastructure is very important. And our infrastructure in Shinyalu is quite a problem. Go and ask them. I hope you saw on West FM. I've constructed how many bridges? 2, using my own money. One in Shenderema, another in Mondulu. Today you are supposed to be launching another bridge. But unfortunately, we couldn't complete it on time. And I want to tell you, before end of this week, we're going to launch another bridge. Is that not empowerment? That is empowerment. There's the issue of poverty. We know we have had the challenges, but what I have normally been doing is that towards the beginning of the year when people want to plant, I also normally buy some seeds and fertilizer. I give to those who are so much vulnerable so that they can be able to plant and harvest something out of it. There are so many projects which I've done. Because if I start talking about them, we are going to take about 2 hours, and I'll enumerate and tell you where they are. Unapozungumzia miradi hiyo yote ambayo umekuwa ukifanya, tunazungumzia pesa zako mwenyewe, umesema kutoka kwa mfuko wako. How do you intend kuweza kurejesha pesa zile? And assuming you don't intend kuzirejesha, what happens in case hutachaguliwa kwa mbunge? Na unajua kitu wanaita social corporate responsibility, CSR. It is even in companies. Yes. I told you nilifundishwa na nani? Na missionaries. Yes. Mimi nililipa missionaries. Did I? Si nilifundishwa na missionaries. Kama nilifundishwa na missionaries na mimi ndio huyu, why should I say I want a payback? My payback is to see them fare well. People change. That is the payback I want. Not money. I'm a product of help from the missionaries. The missionaries, the Quaker says, seek, find, share, let my heart rejoice. So kwa hivyo usipopigiwa kura haitakuumiza, haitakuuma. Kwamba hawa watu why? Nimekuwa nawasomesha, nimewajengea daraja, nimeajiri vijana hapa na pale, kama ningekuwa naanza na nia ya kura, labda ningeumia. Nakwambia nilianza 2003, nilikuwa kwa siasa. Sikuwa kwa siasa. Kama don't start things, especially in politics, with the intention that I've said, seek, find, share, let my heart rejoice. Nimetafuta, nimepata, I'm sharing. So that roho yangu ifanye namna gani? And that will be my happiness. Nikipeleka mtoto shule na mlipia fees, nisikie anaenda kufanya kazi fulani. Wakati nikiwa mzee, si ataninunulia sukari, hata asiponinunulia sukari, atasaidia huyo mwingine. What we call a multiplier effect. Help one person, that person will help another person will help, and at the end of the day, you will find that assistant you started as one person, imeshika karibu watu 100. Bila shaka mtazamaji, ni kipindi cha Ngware, nazungumza na Dr. Antony Lungáho, bila shaka mkazi wa Shinyalu na vilevile kiongozi kutoka Shinyalu, naibu mkurugenzi wa Nuclear Power na Agency. Bila shaka shirika lile linalohusika basi na masuala hayo. Kuna mengi ambayo bila shaka tutaendelea kuyajadili, hatujagusia hata masuala ya ugatuzi. Na nataka kabla tuelekee mapumzikoni tusalie papa hapa Shinyalu, kisha tuelekee mapumzikoni, tutarejea na masuala ya ugatuzi na masuala mengi mengineyo. Dr. Lungáho, unaweza kusemaje kuhusiana na wakazi wa Shinyalu? Unaweza waelezea vipi ni watu wa aina gani in terms of standards, living standards zao? How would you describe the residents of Shinyalu constituency? Thank you, Dalmas. Nataka kuambia watu wa Shinyalu tulipewa, we are like in land of Canaan. Why do I say so? You know, we're near the forest, and that forest gives us rainfall throughout the year. I was looking at the patterns and the kind of rain that we get through from Kakamega forest, and I said, we are staying in the land of Canaan, only that we have not exploited the potential. The people of Shinyalu, I think in the whole of Western, if we can exploit our potential, we are next to none. The people of Shinyalu are very good. Hawana shida, hata watu wakikuja wakitudanganya bado tuko tu. The people of Shinyalu are good, but
The leaders, we as leaders have taken advantage of the people of Shinyalu for so long. It is time that they wake up and say enough is enough. What are we gaining from the forest? Except that rain that comes, we have so many things that we could have even formed groups right now. The government has opened up formation of groups which can be able to cultivate in the forest and also get something out of it. But how have we assisted our people? We have not. In terms, when there's a lot of rainfall, definitely it affects the infrastructure. Watu wa Shinyalu wanatembea msituni. There's a time nimechukua vijana wakati wa corona, nikachukua vijana nikasema hata kama kazi serikali iko na kazi mashinani, hata mimi naweza leta kazi mashinani kwa vijana. Nikawaweka zile njia za mashina kule ndani. Taarifa hiyo tukionayo na nikaiweka. Sasa nikaanza kupigwa vita. Nikaulizwa kwa nini unatengeneza njia ya barabara ya serikali? Na nikauliza kama serikali haijatengeneza na mimi nataka nitengeneze. Jibu, nataka watu wetu watembee kwa nyasi huko kwa maforest kama nyoka. Nyoka ndio zinatembea kwa bush. You have left the roads are in a bushy state. When you go to make, you become a problem. So we must look at the people of Shinyalu in this perspective. Poverty eradication, total poverty eradication. And we can eradicate poverty when we give people the first thing, you empower them through education. Education, what education does? When you eradicate it, it will remove poverty because you know what you're supposed to do to earn an income. When you are empowered educationally with the skills, the three things were poverty, health, umaskini, afya na nini, those three things. The first thing you should tackle is education. And that is why I've also started. Nimepeleka watoto shule vile nimekuambia. Shule yangu hapo Shinyalu, Bridge Academy, iko na watoto. Nimechukua mpaka wale people living with albinism. I have 3 of them in that school to support the society. So let us try to put things in place, activities in place that will assist the people of Shinyalu. Hiyo shule inaajiri iko na, I'm the first maybe politician in Shinyalu who is talking of empowering and empowering. I've employed how many people? 25 of them, and all of them are coming from Shinyalu. They are not even coming from Lurambi. Watoto wa watu wa Shinyalu, 25 of them. Basi zangu 2 zinakunywa mafuta wapi Shinyalu? Hazikunywi Kakamega za kutembeza hao. Sukuma yenye napeleka wapi inatoka wapi? Si inatoka Shinyalu. Nyama yenye nakuliwa wapi inatoka wapi? I am a person who talks of circular flow of income. In a way that this money that I generate and give out, it is still rotating within the community. And that's why we have to ensure that we develop, we put activities that will create employment so that our money can circulate within. Wakati mwingine nimekuwa Ikolomani tukiangazia masuala ya elimu na tuliweza kugundua kwamba NGCDF bila shaka hazina ile ya ustawishaji eneo bunge katika eneo bunge hilo na maeneo bunge mengine Butere na kwingineko, hali bila shaka fedha zile nyingi zimeimarisha miundo msingi katika shule mbalimbali na vilevile kuweza kuimarisha tu hali ya elimu katika eneo hilo. Hadi koje Shinyalu unaporejelea NGCDF bila shaka hazina ile ya ustawishaji eneo bunge la Shinyalu? Sasa Dalmas, hapo sitakuambia lolote. Kile kitu nataka kama nyinyi, najua waandishi mnakuanga watu wa kucollect information mzuri sana. Mimi ningekusii ukuje Shinyalu. Ukuje Shinyalu, si umekuwa Ikolomani, si umekuwa Butere, si umekuwa hizi zote. Sasa nataka na wewe ukuje Shinyalu. Utembea hata kama ni kufacilitate sisi tunaweza kusaidia. Ukuje kutembea Shinyalu, mwenyewe ufanye what you call fact finding mission. Then you benchmark and you can be a position, we can be on a better platform to say that either Shinyalu has done well or it has not done well. We after only going on a fact finding mission and getting the status as it is of now. Because I may tell you, it is not developed from my eyes, but in the eyes of another person, it is developed. Niambie kwa macho yako.
Kwa macho yangu sisi chochote. That's when I put down my comments. I put down my comments. Assuming kazi ni nzuri katika eneo bunge la Shinyalu, don't you think Mheshimiwa Kizito anastahili kupewa muhula mwingine? Yeah, the people decide. There's a gentleman who used to the late Kennedy Matiba. That is also soul rest in peace. He used to say, let the people decide. That was his slogan. Let the people decide. So if he has done well in the eyes of Shinyalu, I don't see why he should not be given another chance to continue with his development plans. It is the people of Shinyalu who will weigh. They have a card, a scorecard at the end of the 5 years to say that this is the contract we signed with our MP. Has the contract been implemented to the latter? Yes or no? If no, what were the challenges that faced him not to implement? Were we part of the challenges or were not part of the challenges? So there is a scorecard. This guy is so sly. But anyway, swali la mwisho ambalo nitakuuliza. Kulingana na macho yako, bado niko kwa macho yako, hatutoki hapo kwa macho yako. Kulingana na macho yako, huoni kwamba Mheshimiwa Kizito apewe muhula wa pili, you shelf your ambition? As I've said, it is the people's decision. No, macho yako, achana na watu. Macho yangu sitasema. Macho yangu inaweza inanidanganya. There are things which you cannot say for yourself. Macho yangu inaweza inanidanganya, niseme wache tumpatie nafasi nyingine, lakini vile nimekuambia, any political seat does not belong to an individual. It belongs to the people. So if the people say yes, it is yes. If the people say no, it is no. So the people will decide. Kwa hivyo inawezekana kazi duni ambayo inafanyika Shinyalu ndio inakuchochea kutaka kuwa mbunge? Sijasema kazi duni. I've said you go on a fact finding mission. Hiyo imetoka kwako. Mimi sijasema. But you know, I'm a person who works with the figures and worked with the Kenya National Bureau of Statistics close to 25 years. And I was employed as a researcher. I can design a questionnaire. I can collect data and analyze. What you need to do, let me design a questionnaire for you. You go to Shinyalu, you collect the data, and then we analyze. It will tell us the status. On the other side of the coin, niambie kitu kimoja kizuri ambacho umeona katika eneo bunge la Shinyalu kutokana basi na CDF. Not necessarily wakati wa muhula huu, lakini tangu CDF iweze kuanzishwa. Will you say CDF has impacted Shinyalu positively? What I want to tell you, Delmas, CDF was a very noble idea. It was a very noble idea of bringing resources closer to the people. To some extent, and in fact, to a more extent, not to some extent, we have not achieved the objectives of CDF. The way if you read the act and the way you're supposed to do. If it is to rate, we have not achieved what we're supposed to achieve. I've done monitoring and evaluation. When I was at the control of budget, we used to go, after sending out money, we used to go monitor and evaluate projects so that we know if it is a project of 5 million. Is it true the 5 million shows the value? But you'll find that no. Where there has been value, fine. When you look at the project that we have initiated, you construct. Some of us have constructed our own houses. We know how much money can go into a house. When you're told this building has taken about 8 million, and what you have constructed yourself, you find there's a very big variance. It doesn't reflect the 8 million. So CDF is a noble idea, but it has not achieved the objectives that we wanted as a whole. It may not be Shinyalu alone. It may be affecting most areas. But as for Shinyalu, I would say we are still far. Unaweza ukasema umaskini ni mojawapo ya changamoto kubwa katika eneo bunge la Shinyalu? Ama viwango vikoje? The poverty levels, when I looked at the last poverty levels in Kakamega County, I don't think Shinyalu was as badly off as some of the neighboring constituencies. I told you I'm a statistician. When you look at our poverty index in Shinyalu and compared to the other constituencies, we are better off. But in terms of development, the other constituencies may have done even more better than us. Look at even the examination results.
doing better than us. We were, it is in the public domain. How we performed, it wasn't better. So the poverty levels, to some extent, yeah, but not to a larger extent. I used to go to school on an empty stomach. No tea, no lunch. But I excelled. Poverty should not affect the ability to deliver. To some extent, yes. But if you're hardworking, it should not be much of a hindrance.